Hi, hello, and welcome back to Jeans, brought to you by Equitas Bank. Jeans, Visu, Ramun, Varshana கொடுத்திருக்கேன். I hope you are enjoying it. Thank you for the great feedback. But this is about Equitas Bank. If you are friends and family living abroad, living in America, it's a great opportunity for you. Do stay invested with Equitas Bank, and I have reasons, and reasons are plenty. If you're earning in dollars and and you want to invest them in dollars, this is something you should be watching out for. RBI licensed Equitas Bank was already offering 7.13% per annum on the FCNR B deposits. But now, even better, Equitas have decided to revise it to 7.52% as the return of interest for you guys. Now you deposit in USD, you get your returns back in USD, and how? No foreign exchange and zero tax. Whatever you're earning here, if you're an NRI, you don't have to pay tax. This is the greatest benefit. You can increase and enhance on your savings. It's a great news for all of you to be investing in dollars. The description link is given below. Please utilize it and invest and grow. Thank you so much for joining us. Jeansல விசுவா ராமுவா அப்படிங்கிறதும் இணைந்திருந்து பாருங்க. Thank you. இவன் பேர் அனிருத் இமானுவல். சொல்லு. அனிருத் இமானுவல். டேய் அது இல்லடா. சொல்லு, ஏன் கிராஸ் செத்து போச்சு சொல்லு. உள்ள வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஜீன்ஸ். ராமுவா எபிசோட் 2-3 பண்ணிட்டேன். இப்போ விசுவா பண்றேன். இப்போ நீங்க பின்னாடி பார்த்துட்டு இருக்கிறது பிட்ச். ஓகே, நான் உங்களுக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு அவர் கட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எங்களோட எம்எல்சி பிட்ச் இந்த தடவை இந்த கிரவுண்ட்ல ஓக்லேண்ட் கொலோசியம்ல அந்த அளவுக்கு டே டைம்ஸ்ல நல்லா இல்லை, நைட்ல நல்லா இருக்கு. அதுக்கு ரீசன் என்ன நம்ம பார்க்கலாம். அனலிட்டிக்ஸ் வைஸ் யூனிகார்ன்ஸ் எங்க பண்றாங்க அப்படிங்கறதையும் உங்களுக்கு சொல்றேன். பட் பிஃபோர் தட் ஐ வாண்ட் டு சே தட் திஸ் டோர்னமெண்ட் இஸ் வெரி டிஃபரெண்ட் டு எனி அதர் டோர்னமெண்ட். அதாவது வந்து ஒரு ஐபிஎல் என்னெல்லாம் கிடைக்குமோ அதெல்லாம் இங்கே கிடைக்கிறது. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் சேலஞ்சு. இது வந்து டிராப் இன் விக்கெட் இங்கே பின்னாடி போட்டுட்டு இருக்காங்கல்ல. இப்போ இந்த விக்கெட்டை இந்த இடத்துல கேரவான் மாடல் முடிஞ்சிருச்சு. மொத்தமாக அல்லேக்கா தூக்கிட்டு போகிறாங்க. நெக்ஸ்ட் நாங்கள் எல்ஏ போகிறோம் லாஸ் ஏஞ்சலஸ்ல. டே டைமுக்கும் நைட் டைமுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஏன்டான்னு இப்போ கியூரேட்டரை கேட்டேன். கிராஸுக்கு ஏதோ வந்து டிசீஸ் வந்துருச்சான். ஸோ மொத்த கிராஸையும் ஷேவ் பண்ணிட்டாங்க. அந்த கிராஸ் எல்லாம் ஏன் ஷேவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது எங்கூட ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணுறான். இவன் பேர் அனிருத் இமானுவல். சொல்லு. அது இல்லடா. சொல்லு, ஏன் கிராஸ் செத்து போச்சு சொல்லு. உள்ளவா. சோ எனக்கு உங்ககிட்ட என்ன தெரியணும்னா, இந்த கிரவுண்ட்ல நீ முன்னாடி மேட்ச் பார்த்திருக்கியா? இங்க பாக்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு? யூனிகார்ன்ஸ் இந்த வருஷம் ஜாயின் பண்ணிருக்க. உன்னை பத்தின ஒரு சின்ன கதை சொல்லு. நீ யாரு, எங்க போயிருக்க, என்ன வந்திருக்க, சிஎஸ்கே அகாடமிக்கு எதுக்கு போனதா, சாரி சிஎஸ்கே நெட் போலிங்க்கு எதுக்கு வந்த, எல்லாம் சொல்லு. நான் வந்து மைனர் லீக் விளையாட்டுருந்தேன். மைனர் லீக் மூலமா இங்க சொல்லி வைக்கப்படுற. நான் மைனர் லீக் ஆடினேன். சொல்லு. நான் மைனர் லீக் விளையாட்டிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் இங்க செலக்ட் பண்ணிருக்கேன். சொல்றா. சரிங்க வா. கத்தி பேசலன்னா கேட்காதுடா. மைக் இருந்தா தான் கேட்கும். நான் வந்து யூனிகார்ன்ஸ்ல வந்து மைனர் லீக் விளையாடுனதுக்கு அப்புறம் இங்க செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க. நான் இதுக்கு முன்னாடி சிஎஸ்கே நெட் போலிங் வந்து தான் அப்பதான் அவங்க மீட் பண்ணேன். ஸோ இட்ஸ் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஐம் ஆல்சோ லேர்னிங் அ லாட் ஹியர். ஸோ ஐம் என்ஜாயிங் மை டைம் ஹியர். அப்போ இன்டர்வியூவா பண்றாங்க ஒன்று. நீங்க எப்படி வந்த, அமெரிக்காக்கு ஏன் விளையாடுற, ஏன் தமிழ்நாடுக்கு விளையாடாம இங்க ஓடி வந்துட்ட, அதை சொல்லு. ஆக்சுவலா அப்பா வந்து அப்பாவோட வேலைக்குனால தான் இங்க வந்திருந்தேன்னா. அப்படியே இங்க விளையாட ஆரம்பிச்சுட்டு அப்படியே மைனர் லீக் விளையாட்டு அப்புறம் எம்எல்சி விளையாடுறோம். சரி சரி. போன வருஷம் நெட் போலிங் யார் கூட்டு வந்தாங்க? ஃப்ளெமிங்கும் லக்ஷ்மி தான் கூட்டிட்டு வந்தாங்க. இந்த வருஷம் ஆர் யூ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு பிளேயிங்? கண்டிப்பா. டேய் நானே 2 ஓவர் தான் போட்டிருக்கேன். என்னடா லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு பிளேயிங்? அவன் வந்து பயத்துல ஓடி போயிட்டான். நான் உங்களுக்கு இன்னொரு 3 பேர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். அப்பா வாப்பா. அதான் வந்துட்டீங்களே, சொல்லுங்க. ஹலோ, நான் தான் விக்னேஷ், நாட் சிவன். இல்ல அந்த விக்னேஷ் சிவன் போன எபிசோட்ல சொன்னேன், அதுக்கு சொல்றாரு நாட் சிவனா. சொல்லுங்க. சோ நீங்களே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிப்பீங்களா? எதுவும் இன்ட்ரோடியூஸ்லாம் பண்ணி வைக்க வேணாம்ல? ஆமா சார், நான் வந்து டூயிங் டேட்டா அனாலிசிஸ் ஃபார் தி எஸ்எஃப் யூனிகார்ன்ஸ். இப்போ டே ஜாப் ஆப்பிள்ல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன். பட் சைடுல வந்து நைட் ஜாப் எஸ்எஃப் யூனிகார்ன்ஸ். ராகேஷ் சரி, பிரேம பெருசாகிறேன். He is Rakesh. Rakesh வந்து is from originally from Bhubaneswar. But eventually he came to IIT Madras. IIT Madras he wanted to play for Chemplast but couldn't. Eventually became an electrical engineer. He's reached Bay Area. Rakesh, about yourself. Yeah, I completed my undergrad from IIT Madras, then came to Stanford to do my PhD in electrical engineering. Then I went on to do a startup, founded a startup out of my PhD research. The startup got acquired by a company called VMware and
through a sequence of acquisitions, I now work as a network engineer in Arista Networks. He stays right next to Mark Zuckerberg in Palo Alto, correct? Not that close. Not there yet. Not there yet. Okay. But as all of us, big cricket fan since childhood when growing up. So cricket has always been a passion on the side. And here when Anand and Venki decided to own a team in Major League Cricket, I reached out to them saying, hey, how can I get engaged? Anand and Venki had a vision for San Francisco Unicorns to be very data driven. They wanted to make it a data driven organizations, meaning all decisions that we make in San Francisco Unicorns is informed by data, right? So lack of data is never an excuse for making a poor decision. So that was the role that Anand and Venki gave us. You might want to... Wait. Okay. Big introductions will come last. Okay. So as I said, Vignesh Shivan சொன்னனால ரத்தமாரே சாங் நீங்க எழுதினீங்க ஞாபகம் இருக்கா? ஆமா. இப்போ இவர் சொன்னதை வந்து நீங்க தமிழ்ல சுருக்கமா 2 லைன்ல சொல்லணும் பார்க்கலாம். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பயங்கரமா படிச்ச ஆளு. அப்புறம் மூலக்காரரு. இப்போ வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் கிரிக்கெட்லயும் அந்த மூளையை வந்து புழிஞ்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இன்னும் 2 லைன்ல என்ன சொல்லணும்னா, இந்த டப்பா, இந்த டப்பா வச்சு தட்டினே இருக்கீங்களே, இதுல என்னெல்லாம் வருது, என்னெல்லாம் பண்றீங்க? ஸோ இதுல வந்து நாங்க டியூரிங் த கேம் 3 விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒன்று வந்து ஹாக்கை டேட்டா வச்சு டீமுக்கு வந்து என்ன மாதிரி பிச்சில் என்ன மாதிரி பவுன்ஸ் இருக்கு, என்ன மாதிரி பேஸ் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸுக்கும் செகண்ட் இன்னிங்ஸுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, 4 கேம் நடக்கிறதுனா ஒரு பிச்சில் 4 கேம் அக்ராஸா என்ன மாதிரி மாற்றங்கள் அந்த பிச் மேல வருது. அப்புறம் வந்து even within an innings if the ball is starting to stop, திடீர்னு வந்து I'll show you that model. He's got the model, but before that, if I don't go, this man will completely destroy my YouTube channel. I'll go to him. Wait. நல்ல வேளை என் கை நீளமா இருக்கிறதுனால புடிச்சு இவரையும் கூட்டு வந்துட்டேன். He doesn't understand Tamil, but it's okay. He is in Columbia University. Yeah, he is from Columbia University. Am I right? Yeah, okay. But before that, today it's Cricinfo. இன்னைக்கு தான் அது Cricinfo. ஒரு காலத்துல Cricinfo ஓனரே இவர் தான். Sorry. You are the founder of Cricinfo? Co-founder. One of the founders. Sambit would be disappointed, but please introduce yourself, Mr. Vishal Mishra. I'm Vishal Mishra. Yeah, I'm a professor of computer science at Columbia University. I'm also the vice dean for AI. Yeah, back in the 90s, I was proud of the group that started Cricinfo. I did lots of things for Cricinfo, including, inventing the live scorecard. We did the whole scorecard database of test matches. ODI. The first time anyone had free access to everything. I was also part of, what we built with Stats Guru. Oh, Stats Guru. Nice. And what are you exactly doing for the Unicorn AI here? So Unicorn AI, again, once Anand and Venki bought the team. So Anand I've known for a while. He's a friend. It's time to introduce both of them. Anand Rajaram and Venki Harinarayanan. Both of them are the founders of San Francisco Unicorns. Yeah. Now they've got huge amounts of funding for which Vishal Mishra is the main reason. Anybody that wants to apply for a job, what's the mail ID to reach out to? No, they are not ready yet. They're all... No. You can reach out to me. Okay, you can. It's Vishal.Mishra at Columbia. Okay, so you've done a lot of hard work because I also use the Unicorn AI platform to use some data in between. Right. Can you tell us in a very concise fashion as to how will it helps the team and also how it reaches the end consumer? So the thing with data is data has been available for a long time. Right. But it is not in a form that can be consumed by the players, coaches, and the masses. Right. So what I've been trying to do, and with the help of the team, is trying to make it consumable by the people who actually use it. Right. You can build all sorts of models, and you can have spreadsheets and graphs and charts, but but there is someone who's interrupting us. Vicky, can you say hello? Hello. Why are you stopping the video? Because we're having a team meeting and we need the full team there. Introduce including yourself, you. please. Sorry. Oh, hello. My name is Becky. I'm the team manager for the unit. Works incredibly hard. If I don't say that, she'll ask me to come very soon. Who am I talking to? Is this your social? Yeah, it is. Oh, Oh my God. Yes, concise, quick. Yeah, so there's an incredible amount of data. You can do all sorts of sophisticated modeling, but unless it is consumed by the players and coaches, it's useless. So my effort really has been into make it in a form that players, coaches can consume it, and so do the general public. So we have made part of it Real-time feedback, real-time game analysis, which can be used inside the game. Exactly. So I'm going to take you through that. We've got some of the models, very simple models. I'll explain that to you before Coach White or Cameron White will debrief for the game. And before that, if I don't see this fellow, he will annoy the shit out of me. Hey, इधर क्या कर रहा है तू? हाँ, कैसे? ये मिलते ही नहीं है सर मेरे से. मैं 3 बार आ गया लेकिन अभी तक एक पर तू कौन है वो पहले बता सबको. मैं आशु
क्रिकवर्स बाय आशु मेरा चैनल है और मैं इनसे मिलने के लिए आया हूँ सैक्रामेंटो से 3 दिन लगातार, बट मेरे मैसेजेस देखते हैं, रिप्लाई तक नहीं Wait, करते। he calls me Ash की बात. Ash की बात। He forgets to call me Ashwin, he calls me Ash की बात. वेलकम टू मैं मिलता हूँ. Yeah, so what you see here is that in the power play, the ball was coming on to the bat nicely and it was good for batting. But as the ball got older and softer, it started stopping on the pitch because it was a used pitch and it started stopping. And generally, without this information, teams would go through a bad phase where they lose a lot of wickets and only then realize that they need to adapt. But with access to real-time information, we can adapt more promptly. So this is the kind of information that is available to coaches. And then our coaches are proactively looking at this information and deciding how to pass on the message to the this players. data in the previous game, pitch number 2, match number 4, correct? Seattle Orcas versus San Francisco Unicorns. The template was very simple. We bowled badly. They started off well. Between 10 to 15 overs, there was a collapse. Exactly. In our innings, again, there was 3 wickets in front. Luandre Pretorius got us off to a really good start after that. And then 10 to 13 overs, we again lost wickets. So, இது வந்து how does it help in planning அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன என்னோட takeaway as I was sitting with Rakesh and you were there in that game. So, with coach, we had this conversation inside saying இந்த கேமை எப்படி எடுத்துட்டு போலாம், நீ வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போனா இதுல ஏன்னா விக்கெட் விழுது, அதே மாதிரி ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான், ஸ்கொயர் ஆஃப் தி விக்கெட்ல 6 அடி, ஸ்ட்ரெயிட்ல 6 வந்து கிட்ட இருக்கு, பட் ஸ்ட்ரெயிட்ல அடிக்காத ஸ்கொயர்ல அடி அப்படிங்கிற அளவுக்கு டீடைல் மாடல் இதுல எடுத்துட்டு வரப்போகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் அதை ப்ராம்ப்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு வரலாங்கிறதா எங்களோட பிளான். But what about today, Rakesh? So today was the 4th game on pitch number 1. So we thought it will play similarly as the other game, which means that it will be easier to bat in the power play and then the ball will start stopping. But it actually didn't happen that way. It remained good for batting 20 overs of both innings. Of both innings. Right? Actually, didn't the pace increase in the second innings? Slightly, yeah. It actually became easier to bat. Exactly. So how much, what sort of, so when you say the pace increased in the second half, there was a rolling in between. How much did the pace increase by? It increased only slightly, about 2 to 3%. Okay. But the main point is that it did not start stopping as much as it was doing the other game. The ball, it remained good for batting throughout. And again, this information is available in real time for the coaches. So then they have the ability to communicate to the players if any tactical adjustments are needed in how we approach batting or not. In today's case, it was not needed. Because the was pitch done in 6 overs. and the pitch was behaving really well, so there was nothing needed. But this is the power of the real-time information that is available right in the dugout, which allows the coaches to make live in-game tactical adjustments, which has usually not been possible before. Right? So, Right. Vignesh, question. Come this here, Rakesh. So my question to you is, how far can you take this? How early is it in this model? In the model வந்து எவ்வளோ நேசன் ஸ்டேஜில் இருக்கு? Is it a completed model or is it also evolving? So this is V0 or you could even call it V-1. இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஹாக்காயை வச்சு ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் டேட்டா டிசிஷன்ஸ் எடுத்திருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரிஞ்சு கிடையாது, இது வரைக்கும் எடுத்தது கிடையாது. இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஒரு மேட்ச் நடக்கும்போது கமெண்டேட்டர்ஸ் பார்த்து இவன் ஸ்லோவர் பால் போடுறான், பால் நிற்கிறது விக்கெட்டில், இல்லை வந்து பால் பவுன்ஸ் ஆக மாட்டுதுன்னு கமெண்டேட்டர் சொல்லி தெரியும். இல்லை ஏதாவது ஹாக்காய் மாதிரி ஒரு டேட்டா ப்ரொவைடர் வந்து ப்ராட்காஸ்டருக்கு தருவான், உங்களுக்கு நீங்கள் தொலைக்காட்சியில் பார்ப்பீங்க, அவ்வளோதான் தெரியுமே தவிர அப்பப்போ கொஞ்சம் தமிழில் போடணும். பரவாயில்ல தொலைக்காட்சி நல்லா தொலைக்காட்சியில் நான் கேட்டே ரொம்ப நாள் ஆச்சு, என்ன ஒரு காட்சி சொல்லுங்க. ஆனால் வந்து ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் இதை வச்சு ரியல் டைமாக இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்களான்னு இது வரைக்கும் தெரியாது. ஆனால் இங்கே வந்து ஹாக்காயிட்டேருந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வருது. சரி, இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் டேட்டாவை நீங்கள் வந்து யார்கிட்ட பாஸ் பண்ணுறீங்க? பாஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது? ஏன்னா there is one, you guys are all, நீங்களாம் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் கரெக்டா? ஸோ டேட்டா சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு மெசேஜை கொடுக்கும்போது நீங்கள் டேட்டா சயின்டிஸ்டாகவே ஒரு ஸ்மார்ட்டாக உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும்? இஸ் இட் கன்சியூமபிள் ஃபார் அ கிரிக்கெட்டர்? ஆமாம். ஸோ நாங்கள் இது 2 விஷயமா பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து கிரிக்கெட்டர்ஸ்ட்டு நேராக நாங்கள் எதுவுமே கொடுக்கறதில்ல, கொடுக்கறது வந்து கோச்சஸ்ட்டை தான் கொடுக்குறோம். பட் கோச்சஸ்ட்டை கொடுக்கறதையும் நாங்கள் வந்து மெசேஜை வந்து மசாஜ் பண்ணி கொடுக்கணும், அதை அப்படியே கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா அவங்களுக்குமே புரியிற மாதிரி இருக்கணும். அதுக்கு தான் வந்து we have models which give you very high level information. ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயம் நான் பார்த்தேன், அடுத்த ஓவர் யார் போடணுங்கிறது கூட ட்ரிகர் ஆகுது. ஓகே, நேற்று நம்ம 2 பேரும் போன மேட்ச்ல நம்ம 2 பேரும் சண்டை போட்டோம். 19th ஓவர் ஹாரிஸ் ராஃப் தான் போடணும், நம்ம சண்டை போட்டோம். ஆனால் அந்த ஓவர் வந்து இவர் போட்டார்,
யார் போட்டாரு? பாட்லெட் போட்டாரு. பாட்லெட் போட்டாரு. ஆமா. பாட்லெட் போட்டு ஒரு 8 ரன் போச்சு. ஆமா. அதே ஹாரிஸ் ராஃப் போட்டு ஆல் அவுட் ஆயிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு நம்ம பேசியிருந்தோம். உங்க மாடல் யாரை போடணும்னு சொல்லிச்சு. ஹாரிஸ் ராவ் தான் போடணும். பாத்தீங்களா, இதுதான் சக்சஸ். எந்தெந்த ஓவர் யார் போடணும். இன்ஃபேக்ட் நான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு அமேசிங் விஷயம் இதுல என்னன்னா, டர்ன் இருக்கா, கிரிப் இருக்கா, ஸ்பீட் இருக்கா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாங்கள் டிஎஸ்கேவோட ஆடின மேட்ச்சில் என்ன நடந்ததுன்னு நான் சொல்கிறேன். எப்படி ஹவு வி காட் காட் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். ஃப்ரம் தேர் ஆன் இட் ஆல்சோ எவால்வ்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் விக்கெட் ஸ்லோவாக இருந்தது, பவுன்ஸ் கம்மியாக இருந்தது. செகண்ட் இன்னிங்ஸில் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, ஆனால் பவுன்ஸ் இன்னும் லோவராக போயிடுச்சு. ஸ்கிட் த ஸ்கிட் பிகேம் மோர், விச் மீன்ஸ் அம்ஷி டிசில்வா மாதிரி ஒரு bowler-ஆல பாலை இன்னும் உருட்டி ஸ்டம்பில் அடிக்க முடிஞ்சது. நம்பர் ஆஃப் bowls that innings was incredibly high. How could you think we could have avoided that? Yeah, that is part of the learning process. We have to figure out how can we become even more prompt in terms In of all taking honesty, this action. நான் வந்து இந்த டீம்ல நியூ. In all honesty, if I wanted to give a message, I was very new, so I didn't want to take that. But இன்னைக்கும் முந்தானத்து மேட்ச் எல்லாம் நான் வந்து டெஃபினட்டா என்னோட இன்புட்ஸை கொடுத்துருக்கேன். அந்த மேட்ச் ஐடியல் சினாரியோ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் காம்பினேஷன் ஏர்லியான மாற்றிருக்கணும், நம்ம மாற்றலை. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் அவுட் பண்ணி லெங்த்தை ஷார்டன் பண்ணிருக்கணும். whenever the length was short, the ball was easier to hit on that particular day. Amshi De Silva length போட வச்சோம், nobody stepped out to him. That was a big failing. But like they say, the model needs to be rejigged and it is a completely exciting model. என்ன மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு இதை எடுத்து அதை கன்சியூம் பண்ணி அதை கரெக்டாக ஒரு கன்சியூமபிள் மோடில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. ஐ திங்க் த கேம் இஸ் இன் ஃபார் சம் எக்ஸைட்டிங் ரீவேம்ப்ஸ். நீங்களும் அதை புரிஞ்சுக்காங்க. இத்தனை நாள் வந்து ஒரு ஆடியன்ஸாக புரிஞ்சுட்டு இருந்தீங்க. இனிமேல் வந்து பிளேயர்ஸ்க்கும் இது வரப்போது. the game is getting into a smart zone most certainly. Powered to you by all these wonderful people behind the... I want to also call out Srinath Krishnan, Okay. also part of our team. So he's not been in this video, so yeah. Alright, கூப்பிட்டாங்க guys அப்படின்ட்டாங்க. ஓகே, இத்துடன் இந்த எபிசோட் ஜீன்ஸ் நிறைவேக்கு கொண்டு வரேன். Thank you so much for joining us on Jeans, brought to you by Equitas Bank.